And then Jesus also said unto them, Jesu ndokuti kwavari, Moses, because of the hardness of your hearts, kana ari Mozisi wakazviita nekuda kweukukutu hwemwoyo yenyu, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. He's going back to the beginning again. Nekuda kweukukutu hwemwoyo yenyu ndosaka Mozisi wakakutenderai, asi zvanga zvisina kudaro kubva So pakutanga. listen to this. Teerera, So Jesus is not denying Jesu haasi kuramba the fact that Moses ended up allowing them to divorce, kuti Mozisi wakapedzisira avatendera kuti varambane, but he's now giving them reasons why Moses had to do that, asi akuapa chikonzero of which they were not even aware. They thought maybe it was just a commandment, a new commandment that was coming. And yet God is now saying, Moses had to do that because of the hardness of your hearts. zvavanga vasingatomboziva kuti ndo chikonzero Mozisi akadaro, asi Jesu ari kuvabutsira pachena kuti Mozisi wakazviita nekuda kweukukutu hwemwoyo yenyu. So right there you see the number one reason why divorce had to take place. It was because of the hardness of people's hearts. Ipapo unobva waona chikonzero chakaita kuti kurambana kutenderwe ikoko kuburikidza nekuoma kwemwoyo yevanhu. So what we can't be talking about here, like I said some time back, we cannot be talking about divorce unless we understand what marriage is. Hatingataure pamusoro pekurambana kunze kwokunge tatanga tanzwisisa kuti chii chinombonzi wanano. I've seen people, Ndakaona vanhu majority of people right now, vazhinji they can properly define divorce, vanogona kurondedzera kuti chinonzi but they kurambana cannot chii, properly define marriage. asi havagone kurondedzera kuti chinonzi wanano chii. And yet you cannot fully understand divorce unless you fully understand marriage. Asi izvo zvichiti haugone kunzwisisa zvakakwana chinonzi kurambana. Because it's not divorce that comes first, it is marriage that comes first and then divorce. Nekuti kurambana handiko kunotanga, chinotanga iwanano kwozotevera kurambana. So unless you understand marriage, you can't tell me that you understand divorce. Saka kana usati wanzwisisa wanano haungandiudze kuti unonzwisisa kurambana. So most people, if you come across them right now, Saka vanhu vazhinji ukasangana navo iko they can explain to you what divorce is, vanogona kukutsanangurira kuti chii chinonzi kurambana. but not many of them can explain to you what marriage really is. Asi havasi vazhinji vanogona kukutsanangurira kuti chii chinonzi So wanano. if your definition of marriage is limited, Saka kana tsananguro yako yewanano iri shoma, if you don't know what marriage is, kana usingazive chinonzi wanano, it means also that even when divorce comes, you can't tell me that you know what it is. zvinoreva zvakare kuti kunyange kurambana ukazouya haungandiudze kuti unoziva. Unless you fully understand what marriage is, you cannot understand what divorce is. Kunze kunge wanzwisisa zvakakwana chinonzi wanano haunganzwisise chinonzi kurambana. Because how then do you know that the marriage is now broken if you didn't know what it was from the beginning? Nekuti ungazosvika sei pakuziva kuti wanano yadimburwa Because kana wanga usingazivi how kuti do you chii? know if there is any fault in the marriage if your understanding concerning marriage is compromised, is not sufficient? Unonzwisisa sei kuti wanano iyi haina kumira mushe kana iwe nzwisiso yako pamusoro pewanano isina kukwana. So you can't tell me that you understand or you know what is divorce unless you know what is marriage. Saka haungandiudze kuti unoziva kuti chii chinonzi kurambana kunze kunge wanzwisisa kuti chii chinonzi So wanano. most people, Vanhu vazhinji, even some of you, you know of certain people munoziya vamwe vanhu that were divorced, vakarambana, but you don't even know whether they were really married. asi hautomboziva kuti vanga vari muwanano here zviro kwazvo. What you know is divorce, Chaunoziva kurambana, and what you don't know is marriage. chausingazive iwanano. What you know is divorce, Chaunoziva kurambana, but what you don't know is marriage. asi chausingazive And yet, iwanano. if you don't know marriage, Asi kana usingazive wanano, you don't know divorce. hauzive kurambana. I know it will be difficult for you to get, but very soon you get it. This is just the introduction. Now, there are people that you know, Pane vanhu vamunoziva,
and you know that these people have been divorced. woziva kuti vanhu ava vakarambana. But if I'm to ask you right now Asi ndikakubvunza iko zvino whether they were married or not, kuti vakanga vakawanana here and kana ask kwete, you to prove ndokuti ndiburitsire pachena why you say they were once married, kuti sei uchiti vakanga vakawanana, you will find it difficult to explain that part. uchaona zvakakuomera kuti upatsanangure Because ipapo. most people, I'm not saying you don't know, but I'm saying most people, they don't even know what it is to get married. Nekuti vanhu vazhinji havatomboziva kuti chii chinonzi wanano. If you don't know what marriage is, Kana usingazive chinonzi wanano, where it starts from, kuti inotangira papi, means also that you can't know where it ends. zvorevawo zvakare kuti haungazivi. Hello, 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 hello. Uriko here, uriko here, uriko here. What is it? What is this creature called marriage Mhuka inonzi wanano iyi chimbori chiiko that has caused you to look this old? yakonzera kuti uchemberese zvawaita izvi? This animal that has caused you never to smile. No matter whatever you hear, you can't smile, you can't laugh. What is this creature? Mhuka yakukonzeresa kuti hazvina mhosva wanzwa zvinonakidza sei, haugone kunyemwerera, haugone kuseka. Some of these people that you see here, they are very young. Vamwe vevanhu vamunoona pana vadiki kwazvo pamakore. When you see them coming in here, unotomusumukira ukati mupape kugara kuti sekuru garai zvenyu, mbuya garai zvenya. They are very young. Vadiki kwazvo pamakore. Vabereki woye, chipuka ichi chinosakadza, chinochembedza. Mazina anodonha nacho ichi. This creature called marriage, it can age you. Pupu kufamba unoona mudungu wemazino muna. Listen. Nditerere. We have to look at this thing. Tinofanira kutarisa chinhu ichi. We have to look at this thing. Tinofanira kutarisa chinhu ichi. And I've come to a place where I've realized that if marriages are not properly defined, it means we don't have a church. Ndasvika pakuziva kuti kana wanano dzisina kutsanangurwa nekereke yacho hatina zvachose. Whatever I preach here doesn't make sense to them because their lives are in shambles. Whatever you sing there, they will not respond. Because vari kurumana mukati umu, hamuna chakanaka mani mukati umu. Whatever I may preach to them, they will not understand because it's dog eat dog out there. So unless our marriages are properly lined up, we can't say we have a church. We don't have a church. Kana wanano dzedu dzisina kumira musha, hatingati tine kereke. And for your own information, church was not this first thing that God created. It was marriage. Zvakanaka kuti uzive kuti kereke handicho chinhu chekutanga chakasikwa naMwari, wanano ndo changa chiri chekutanga. Yeah. It was marriage. Wanano. It was marriage. Yanga iri wanano. What is it that was in God's mind when He initiated this thing? Chii changa chiri mumurangariro waMwari paakavamba chinhu ichi? And He gave it to us. Ndokuchipa kwatiri. And He never enjoyed it Himself. Iye haana kumbopinda muwanano. He's not married. Haasi muwanano. So why is He giving that thing to us before He can try it Himself? Saka ari kutipireiko chinhu ichocho ichi iye asati achiedza. This is before we can talk about Jesus. I'm not talking about Jesus. I'm talking about God the Father. Right? Handisi kutaura pamusoro paJesu, tiri kutaura pamusoro paMwari Baba. He started this business Ndiye wakavamba bhizimisi and then He gave it to us. ndokutipa isu. Where is this thing coming from? Chinhu ichi chiri kubvepiko? We are at verse what? Tiri pandima ipi? Verse number 8, right? We finished that one. It was because of the hardness of your hearts that Moses had to give you that
permission tapedza pandima yesere. to divorce. And I say unto you, this is me now, this is no longer Moses. Whether it was Moses, whether it was God, but Jesus is saying, Moses gave that commandment to you because of the hardness of your hearts. Listen to this, which means when Moses even gave that commandment, Jesu ari kuti Mozisi akakupai murayiro uyu. Zvoreva kuti Mozisi paakapa murayiro uyu. this is me, please allow me. Ndini uyu, ndapota nditenderei. When Moses gave that commandment, Mozisi paakapa murayiro iwoyo, it was a commandment that was coming from his own point of view murayiro waibva kwaari iye sedungamunhu, because of the people that he was dealing with. nekuda kwevanhu vaanga ari pakati pavo. He analyzed their situation Wakaongorora mamiriro and ezvinhu muupenyu how hwavo, hard-hearted they had become. nekuti mwoyo yavo yanga yaoma kusvika And he personally introduced a commandment ndokuunza murayiro uyu which allows people to divorce waitendera vanhu kuti varambane and to give each other certificates. nekupanana tsamba. Why I say it was him doing that, Sei ndiri kuti ndiye wakadaro? obviously under the influence of God. But how could then God come and say, but I say, Asi Mwari unozouya sei woti ini ndinoti? if he was the one who said? Kana To anga ari Moses. iye akataura kuna Mozisi. And yet at the same time, he's not blaming Moses for doing that, Panguva imwe chete iyoyo haasi kupa Mozisi mhosva yekunge akaita izvozvo, because he gave that authority and power as well to his servants to decide on certain matters. Let me push that part further. I'll talk about it later. But I thought maybe some of you were going to get it, but let me try to repeat it, and then I'll push it further later. Listen. ndafara mwenyu muchaibata regai ndidzokorore ndozoisendeka zvangu.